milyan ayaa waxay la nool yihiin hepatitis B sanad walba sidoo kale waxaa ku dhaco dad cusub ay qaadaan ka qaadaan waxyaabaha bloodka transfusionka injectionka 1.5 milyan ayaa sanad walba qaado dhimashada ka dhimasho yar yahay biiga markii loo fiirsho laakiin kama foga asagana 2,900 oo milyan ayaa u dhimatay hepatitis B dhimashada aan ka hadlaynana mar walba wuxuu ka imaadaa cirrhosis beerkii oo fadhiistay oo shaqadiisa gabay ama beerkii cirrhosiskii ka bacdeen beerkii oo cancer isku bedelay hepatitis B waan wada ognahay three main waxa jira transmission the first one waxa weeyaan parenteral ama percutaneous that means blood transfusion ama ha ahaato syringe needles ama wax la sheergareeyay ama aanan sidii loogu talagalay aan nadiif u ahayn waxaa dhici karta in also household contact ayaa dhici karta in razors ama waxyaabo kale ay dadku ay sheergarayaan percutaneous ama mucosal way jirtaa oo soo haddii skinka uu yahay exposed uu yahay intact uusan ahayn laakiin exposed marka infectious body fluids waa iyadna waa lagu kala qaadaa waxa kale oo muhiim ah oo aad iyo aad transmissionka u haya especially dalalka soo koraya perinatal transmission that means it could be transparental or means markii uurka gudaha ay ilmo intuu wali soo bixin it could be natal or during delivery or could be postnatal during care ilmuhu markuu dhashay ka bacdi waxa kale oo muhiim ah sexual contact with infected persons na waa qaybta saddexaad ee lagu kala qaado hepatitis C iyada waxa lagu kala qaadaa mainly waxa weeyaan virus waxa weeyaan waa bloodborne then waxa lagu kala qaadaa transmissionka ayaa lagu kala qaadaa bloodka way dhici kartaa xataa in lagu kala qaado sexual contact lagu qaado laakiin waa less haddii aad egtid bloodka lagu kala qaado qofkan aan rabo inaan investigationska u sameeyo aimka aan leeyahay waa maxay haddaad aimka uu yahay screening waxa waaye screening methods ayaad raacaysaa haddii uu qofku yahay qof already you know him ama meel kale laga yaqaanay then waxaad aadaysaa approachka labaad oo ah finding the etiology haddii uu qofkan hepatitis picture uu la yimid haddii already bukaan known ahaa follow up monitoring ku jiray referral ah oo lagu soo diray waxaad aadaysaa severity assessment oo ah bukaankan intuu maraya his liver chronic liver disease marka chronic liver disease nimadiisaas ayaad markaas assess garanaysaa marka qofka severity assessment waxaa la jeedaa macnaheedu waxa waaye complications aad qofka assess garanaysaa intuu ka maraya liver fibrosis jiro stage ku jira haddii uu already complication liver cirrhosis lahaana hepatocellular carcinoma weli ma gaaray mise ma gaaray so inaad assess garayso the severity waa stepka labaad marka haddaan dib ugu laabano dhinaca screeningka macnaheedu waxa waaye qof kasta ku yimaada liver enzymes waa important haddii kula imaaday symptom aan la xiriirin GIT liver enzymes is part of the screening waayo waxay ku tusi karaan liver injury inuu socday in kale then they will alert you inaad hore u socoto oo aad maaragtay investigation iskala samayso sidoo kale screeningka maanta in la iskaga daro early screening investigationska so qof people who are carriers ayaad garanaysaa and then managementkoodu uu early noqon karaa sidoo kale muxuu ahaayey aad etiology raadinaysana sidii uu Dr. Maxamed ka hadlayay different causes non-viral causes. If a patient has cirrhosis and chronic hepatitis B, you treat no matter what. This algorithm is for non-cirrhotic chronic hepatitis B. So the first cutoff, it's an E antigen. Does the patient has E antigen positive or the patient has E antigen negative? Which means that, is there an active replication going on or there is no active replication going on? Now, the patient, the surface antigen is positive for more than 6 months, so the patient has chronic hepatitis B. The E antigen is positive. Now, the third part you're going to check is the ALT. If the ALT is normal, you don't treat that patient. That's pure. So the yellow color you see on this part, where the patient has surface antigen positive, the E antigen is positive, the ALT is normal, you don't treat. Now the red part is that one you treat.
the E antigen is positive, the ALT will be 2 times the upper limit of normal. And the hepatitis viral DNA, it's above 20,000. You treat that patient, period. So, as Dr. De Blau said, there is no hepatitis viral DNA machine in Somalia. So this one is a tricky part because it's part of the guidelines. You need to test for hepatitis viral DNA and know the number for it to decide to treat or not to treat. Now, there is the white part of the guideline, which is the gray area. So the gray area, it's not a clear-cut do not treat, and it's not a clear-cut treat. It's when someone, the ALT is elevated, but does not reach the upper limit of 2 times the upper limit. But the viral DNA is above 20,000. Or the patient, the ALT is about 2 times the upper limit, but the viral DNA is less than 20,000. So it's between 2,000 to 20,000. So these patients may represent seroconversion. So it means that this patient can get complete resolution. So before you start treatment. So these patients, you need to monitor them frequently. You need to look for other causes of chronic hepatitis or other causes of hepatitis. And the third important thing, you do a fibro scan for these patients. So if the patients have evidence of significant fibrosis, you treat. If these patients are elderly patients and they have a family history of chronic liver disease or a family history of cirrhosis or a family history of hepatocellular carcinoma, then you treat. So it depends on the clinician about the gray area, depending on the factors I talked about. But the one that you don't treat, it's someone who doesn't have an inflammation going on. His liver is okay, but he has an E antigen positive and there is a replication going on. And the patient who has inflammation going on and the viral DNA is above 20,000, you treat that patient. Now the second part, now the E antigen is negative. It means that there is no active replication going on. Now the viral DNA cutoff is 2,000, it's not 20,000. So again, the yellow part, you don't treat. The red part is a must treat. The white part is the gray area. So if the patient has a surface antigen positive, then the E antigen is negative and the ALT is normal and the viral DNA is less than 2,000, you don't treat. If the patient has surface antigen positive, the E antigen is negative, the ALT is 2 times the upper limit of normal. It means that there is an inflammation going on and the viral DNA is above 2,000, you treat that patient. The rest of them, it comes with the same thing. You check the age, you do a fibro scan, you check the state of fibrosis, or if there is an inflammation going on, you check if the patient has a family history. Now, what are the treatment choices we have currently for hepatitis B? And what's the goal of the treatment? The goal of the treatment is to suppress viral replication. So now the recommendation are the drugs with higher barrier to resistance are to be used. So the 3 main choices, which efficacy is almost the same, are tenofovir alfenamide TAF, tenofovir fumarate TDF, and then entecavir. Those are the 3 main choices. Counseling of pregnant women. Hooyada uurka leh waa ay muhiim u tahay hepatitis B-ga in special consideration loo sameeyo. Yes, waa very important because waa meesha ugu badan ee transmissionku ka dhaco in hepatitis B. Screening for hepatitis B surface antigen in the first trimester is strongly recommended. And sidoo kale vaccination, hepatitis B vaccination is safe during the pregnancy. Marka during pregnancy waa very safe. Qof kasta oo marka aan talaalnayn ama hooyo kasta oo talaalnayn waxaa lagula talinayaa ku habboon inay qaadato inay vaccination ka qaadato. Hooyo kasta oo marka screeningka marka la sameeyay B positive noqotay waa inay dhamaystirtaa other parameterskii sida ALT-gii, hepatitis B viral DNA level, sidoo kale inay samayso imaging especially sida Dr. De Blau ka dhawaajiyay ultrasound to detect if there is any vocal hepatic lesion or inay ku marto surveillance program every 6 months. Hooyo kasta oo criteria aan soo sheegnay buuxiso waxaa habboon in la daweeyo haddii criteria buuxiso.
and haddii hooyada ay qabto P positive ay tahay markii fibroscan iyo DNA level ALT injury uusan jirinin fibrosis uusan jirinin waxaa fiican in dawada dib loo dhigo ilaa ay ka dhalayso haddii intaa aysan jirin laakiin once there is a fibrosis or cirrhosis she has to start the treatment especially waxa loo yaqaano TDF breastfeeding sameynaysa hooyada hadday tahay pregnancy in hepatitis B infected lady oo markaa cunugeeda ma nuujinaysa yes wax contraindication ma jiraan laakiin waxaa muhiim ah cunuga markay dhasho within 12 hours inuu qaato hepatitis B immunoglobulin and hepatitis B vaccine series ko ahay 0 dose iyo 1 month iyo 6 months inuu qaato maxaan wasaaraddu u yaalo wasaaraddu waxa u yaalo laba strategy aan hadda soo qaadanayo mid waxa waaye waxa la soo gaabay RMCH ka waxa laga wadaa reproductive maternal newborn child adolescent health strategy 201 maaha waxa wuxuu dhacay 2023 oo 4 sano ugu dambeysay inkastoo siyaasadii dhagan tahay laakiin aynan jirin hab dhaqankii ama hirgelintii aynan jirin waxay siyaasadaasi qoraysaa in hooyada uurka leh laga baaro 3 cudur oo ah hepatitis B hepatitis C HIV iyo syphilis waa markii ugu horeysay xarunta tagayso oo ANC ga la dhahay antenatal care-ka iyo markay dhalaysabo xaaladda hadda aan ognahay waxaa laga baaraa kaliya HIV hooyooyinka markay ANC ga tagaan antenatal care-ka markay dhalayaan oo caadi u dhalayaan oo normal delivery time sidoo kale HIV laga baaraa waa universal laakiin hepatitis B iyo C waxay ku koobantahay kaliya markii qofka loo sameeyo cesarean section-ka ani waxaan ka hadlayaa waa public hospitalada waxaa kaloo jiro siyaasad iyadana 5 sano soo socoto oo barnaamijka talaalka looga hadlayo waxaan ku daray aniga personally markaan imaaday oo la ii magacaabay wasaaradda caafimaadka in birth dose lagu daro hepatitis B ah haddii ilmahaasi uu yahay positive oo hooyadiis ilmaha ka dhashay hooyo antigen service ka positive ah ilmaha wuxuu ku qasban yahay in the first 24 hours 24 saac ugu horeeya aan dhan xataa 12 ugu horeeya inuu helo immunoglobulin iyo vaccine kaba Dr. Habiba si fiican uga hadlay waana Dr. Faytana wuu ku celiyay labadoodaba wili wax hirgalay ma jiro oo comprehensive multi-year program wili waa draft hepatitis kana dose kan goonigahan wuxuu u baahan yahay lacag gooni ah what we are willing horta malihin national hepatitis program malihin communicable disease ko xalana malaria HIV tuberculosis saddexdaas focus ka weyn la saaraa oo resource kan helaa waxaan ognahay HIV ga wadamada anaga ugu yaraan kamina prevalence marka hadda ayaan waxaan wadnaa ololo ah in resource ka loogu taro HIV looga faa'iideeyo hepatitis ka B and C khaasatan in si lagu yareeyo vertical transmission oo ah hooyada iyo dhalaanka u gudbinayso taasoo ah wadada ugu badani ee laga qaado hepatitis ka haddii aan ka tagno dadka hadda anaga drug dealers ka nagu soo badanahay laakiin taasa ugu badan meesha laga qaado wadanka COVID-19 markii uu ka dhacay waxaa helnay resource badan ah oo aan uga faa'iideysan in lagu xoojiyo laboratory-ga wadanka ka jira hadda each state wuxuu leeyahay PCR testing machine uu leeyahay waxaa kaloo jira gene expert hadda actually waxaa wadanka yaal 42 haddii cartilage loo helo waxay sameyn karaa viral load-ka oo hepatitis B haado iyo C haado 60 kalena way soo socdaan san rajeynayo waxaa kaloo muhiim inaan promote gareyno research-ka wasaaradda caafimaadka ay rabto inay kor u qaado waxaa leeyahay National Institute of Health macadka maxaa la dhahaa caafimaadka wadanka uu jira waxaa kaloo muhiim ah in waxyaabaha ku tala jirto wasaaradda waxaa kor u qaadista xoojinta talaalka caruurta ah iyadoo lagu la raacin doono hadduu noo imaado birth dose-ka in selected high risk shaqaalaha caafimaadka ardada medicine ka dhigtaan waa inay iska talaalaan Dr. Habib uu ka hadlay wadada kale waxaa kamid ah injury-ga markuu dhaco qofkana needle banaanka yaalo ama needle intoo shaqeynaysa
qaasatan nerska waxaa ku xigo dhaqaatiirta waxaa ku xigan lab technicianka inta ku dhaawacamanto oo needleka oo cirbadaha isbitaalada laga isticmaalo waxaa kaloo muhiim ah maadaama ay most of programs wasaaradda vertical in intooda badan la wada mideeyo oo coordination loo sameeyo ha ahaado kuwaani hoos imaado ah talaalka hooyadii dhalaanka HIV jiro sexual transmitted disease iyo non communicable disease in coordination fiican iyo resource-ka looga faa'iideeyo